kwee ka nnọkọ anyị taa bụrụ nnọkọ ịhụnanya na udo ka otu esi otu adịrị aha nsọ gị n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Abụ anyị ga-eji malite dị na program anyị. Ihe niile anyị ga-eme dị na program ahụ abụ dị na page 4, abụ 159. Far end.
Kainodala maka Intriot by the choir. As always, our program is both in English and in Igbo, and that's to accommodate those who don't speak the language so they can follow what we are doing. Let us all stand, please. Page number 4. Ngagozi Jehovah na mgbe niile. So mee ka Jehovah dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi. At the top of page 5, mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Gị onye obi niile ghere oghe n'iru gị. Gị onye maara ọchịchọ niile. Onye na-adịghị ezo ihe nzuzo ọbụla n'iru gị. Sachaa echiche nke obi anyị. N'ike nke mmụọ nsọ gị. Ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ gị ka o si kwesị site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile. Otuto dịrị Chineke n'ebe kasị elu. Udo dịkwara ndị ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele. Anyị na-eto gị n'ihi ebube gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ị na-ebubu mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Ị na-anọdụ ala n'aka nri nke nna, nara ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ n'otuto nke Chineke bụ nna. Amen.
onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Israel, onye nwe anyị Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ, ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Chineke hụrụ ụwa n'anya rinne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Nụrụ okwu nkasi obi nke onye nwe anyị Kraịst na-agwa ndị chere ya ire: bịakwutenụ unu niile ndị na-adọgbu onwe ha n'ọlụ, ndị ebowekwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-eme ka unu zuru ike. Nụrụkwa okwu nkasi obi kwesịrị ntụkwasị obi. Okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka nara ya nke ọma na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. Ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekpuchite anyị ọnụ anyị n'ebe Nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst, onye ezi omume. Ya nwe a bụkwa ihe jụrụ Chineke obi banyere mmehie niile anyị. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesie ike ime ihe niile Chineke nyere n'iwu, ka anyị na mmadụ niile na-ebikọkwa n'ịhụnanya na udo. Ngwa na anyị were nwayọọ gbunye ikpere n'ala kwupụtara Chineke mmehie anyị. Mmadụ niile sị: Chineke nke pụrụ ime ihe niile, Nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche n'okwu na omume, site na nleda anya anyị na-adịghị ike nke anụ ahụ anyị, site na njọ anyị kpachapụrụ anya mee. Anyị ejezighị ije ka o si wee kwesị, dịka na ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkụrụ aha nke Kraịst, ma anyị esighị n'ihe ọjọọ wezuga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị ezie. Anyị ewere obi anyị niile chegharịa na mmehie niile anyị, n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbara anyị ihe niile nke gara aga. Kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ, ka otuto wee dịrị aha nsọ gị. Amen. Go. Chineke nke pụrụ ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke niile chara n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu, ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka onye unu ike gbakwa unu n'ezi ihe niile, ka o weta unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Page number 8. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Sọnde nke 11 ka Trinity gara Kolekt. Chineke, onye kọkarịrị akụkọ ike gị nke pụrụ ime ihe niile n'ime ebere na inwe ọmịiko,
were ebere nye anyị otu ọtụtụ nke amara gị, ka anyị wee na-agbaso iwu gị niile, wee nweta nkwa nke amara gị, emekwa anyị ndị nketa akụ eluigwe nke gị, site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ihe mmụta nke mbụ. Ihe ọgụgụ anyị nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Genesis 45 amaokwu nke mbụ ruo na 15. Genesis isi 45 amaokwu nke mbụ ruo na 15. Ma Joseph apụghị ijisi onwe ya ike n'iru ndị niile guzoworo onwe ha n'akụkụ ya. O wee kpọọ oku sị, mee ka mmadụ ọbụla si n'ebe m nọ pụọ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla guzoro n'ebe ọ nọ mgbe Joseph mere ka ụmụnne ya mara ya. O wee welie olu ya n'ịkwa akwa. O wee welie olu ya n'ịkwa akwa. Ndị Ijipt wee nụ, ụlọ Fero nụkwara. Joseph wee sị ụmụnne ya, mụ onwe m bụ Joseph, nna m ọ nọ ndụ ugbu a? Ma ụmụnne ya apụghị ịza ya, n'ihi na ha mara jijiji n'iru ya. Joseph wee sị ụmụnne ya, biko bịakutenụ m nso. Ha wee bịa nso. Ọ sị, mụ onwe m bụ Joseph, nwanne unu, onye unu rere jee n'Ijipt. Ma ugbu a, ya ewutela unu, ya bụkwala ihe iwe dị ọkụ n'anya unu, na unu rere m bịa n'ebe a, n'ihi na ọ bụ idebe ndụ ka Chineke ziri m gaa n'iru unu. N'ihi na arọ abụọ ndị a ka oke ọnwụ a dị n'etiti ala. Arọ 5 fọdụkwara nke ịlụ ọrụ ubi na owuwe ihe ubi na-agaghị adị. Chineke wee zie m gaa n'iru unu, idoro unu ndụ ndị fọdụrụ, na idebere unu ndụ ka unu bụrụ oke ndị gbapụrụ agbapụ. Ugbu a kwa, ọ bụghị unu onwe unu zitere m n'ebe a, kama Chineke. O wee mee m ka m ghọọra Fero nna, na onye nwe ụlọ ya niile, na onye na-achị ala Ijipt niile. Meenụ ngwa rigokuru nna m, sị ya, otu a ka nwa gị Joseph sịrị, Chineke mewo m ka m ghọọ onye nwe Ijipt niile. Rịdakute m, atụla ụjọ. Ị ga-ebi n'ala Goshen, nọkwa m nso, gị onwe gị na ụmụ gị, na ụmụ ụmụ gị, na igwe ewu na atụrụ gị, na igwe ehi gị, na ndị niile ị nwere. M ga-azụkwa gị n'ebe ahụ, n'ihi na arọ 5 nke oke ọnwụ fọdụrụ, ka e wee ghara ịnapụ gị ihe niile, gị onwe gị na ụlọ gị na ndị niile ị nwere. Ma lee, anya unu na anya nwanne m bụ Benjamin na-ahụ na ọ bụ ọnụ m na-agwa unu okwu. Unu ga-egosikwa nna m nsọpụrụ m niile n'Ijipt,
na ihe niile unu hụworo. Unu ga-emekwa ngwa mee ka nna m rịdata n'ebe a. O wee dakwasị Benjamin bụ nwanne ya n'olu, kwa akwa. Benjamin kwakwara akwa n'olu ya. O wee sutu ụmụnne ya niile ọnụ, kwakwasị ha akwa. Emesịa, ụmụnne ya kpanyere ya ụka. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abụ ọma dịrị ofe ndụ a bụ abụ ọma 67. Anyị ga-ekwe ya ekwe. Our second reading will be taken from Paul's letter to the Romans, chapter 11, verses 1 and 2, then verses 29 through 32. I ask then, has God rejected his people? By no means. I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. God has not rejected his people whom he foreknew. Do you not know what the scripture says of Elijah, how he pleads with God against Israel? For the gifts and the calling of God are irrevocable. Just as you were once disobedient to God, but have now received mercy because of their disobedience, so they have now been disobedient in order that by mercy shown to you, they too may now receive mercy. For God has imprisoned all in disobedience, so that he may be merciful to all. The word of the Lord. Thanks be to God. Abụ anyị ga-eji kwado onwe anyị maka ozi ọma na ịnụrụ okwu Chukwu bụ abụ nọmba 192 ọ dị na page 11 na program anyị.
edere oziọma n'isi nke 15 oziọma dịka Matthew onye dị nsọ dere ya malite n'amaokwu nke 10. The Gospel according to St. Matthew, chapter 15, beginning to read at verse 10. Then he called the crowd to him and said to them, "Listen and understand. It is not what goes into the mouth that defiles a person, but it is what comes out of the mouth that defiles." Then the disciples approached him and said to him, "Do you know that the Pharisees took offense when they heard what you said?" He answered, "Every plant that my heavenly Father has not planted will be uprooted. Let them alone. They are blind guides of the blind. And if one blind person guides another, both will fall into a pit." But Peter said to him, "Explain this parable to us." Then he said, "Are you also still without understanding? Do you not see that whatever goes into the mouth enters the stomach and goes out into the sewer? But what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this is what defiles. For out of the heart comes evil intentions, murder, adultery, fornication, theft, false witnesses, slander. These are the things that defile a person. But to eat with unwashed hands does not defile." Jesus left that place and went away to the district of Tyre and Sidon. Just then, a Canaanite woman from that region came out and started shouting, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But he did not answer her at all. And his disciples came and urged him, saying, "Send her away, for she keeps shouting after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." He answered, "It is not fair to take the children's food and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord, yet even dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered her, "Woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." And her daughter was healed instantly. Nke a bụ oziọma nke Kraịst. Back to page 11, the last verse of that hymn.
Hallelujah. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Biko nọdụ ala. Thank you. Today is the special day in the life of All Saints Igbo Anglican Church. I have the honor to introduce to you the Bishop of the Diocese of Mbaise, my home diocese. Please welcome to speak to us today the Right Reverend Chamberlain Chinedu Ogunedo. Sir. Please rise. Join me in this chorus. Bịa lere ihe ọma Chineke na-emere ndị ya. Bịa lere ihe ọma Chineke na-emere ndị ya. Bịa lere ihe ọma Chineke na-emere ndị ya. Ị ma na ọ bụrụ mmadụ ọsị m wete ego bịa lere ihe ọma Chineke na-emere ndị ya. Bịa lere ihe ọma Our God and our Father in heaven, we worship you, we adore you for who you are and what you have continued to do in the midst of your people. We thank you for today. We thank you for life. We thank you for strength. We thank you for all the good things of this life. We thank you, Lord, for this congregation. Lord, we know you are in our midst. Bless us with your word. And may I speak in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Please sit. Ka anyị kelee Jehova n'ihi na ọ dị mma. Brothers and sisters, it's the thing of joy and a thing of thanks to Almighty God that we have all gathered to worship Him today in this sanctuary, All Saints Anglican Igbo Church, Cheverly. Praise the Lord. N'eziokwu na mbata anyị batara ebe a anyị nwere ọṅụ. Ọṅụ in the sense may looking at the program of this service, otu esi hazie ya na ude anyị ji nọrọ na-efe Chineke ofufe. Ọ bụ ihe ọṅụ n'onwe ya. O gosiri na Chineke nọ n'ebe a. It is an honor to God, and you have honored God, and God will honor you. Amen. Praise the Lord. N'eziokwu, my wife, Mrs. Oluchi, and our second son, Chinedu, myself, Chamberlain, dịka ndị na-eje ozi as under shepherds na Diocese Mbaise Anglican Communion, ọ wee kelee ka anyị ji n'ebe unu niile dị. Na-ekele karịsịcha the rector, the vicar, the archdeacon, onye nlekọta church here, who the Venerable Dr. Clinton Esono,
ya na nwunye ya. Anyị na-ekele n'ebe ọ dị ukwuu ndị niile na-enye aka ije ozi na chọọchị a. Anyị na-ekele the knights and the ladies. I've seen you in your regalia. That's an honor. May God honor you. Na-ekele ndị okenye niile, ndị nwoke na ndị nwanyị. Na-ekele members of the vestry and the board. Anyị na-ekele unu niile. Na-ekele n'ebe ọ dị ukwuu, the congregants, all of you, the faithful. You've remained focused. You've remained steadfast in the service of God and humanity. Ana m ekele unu. Na-arịọkwa ka unu niile soro m kelee nwanne anyị nwoke kpọrọ anyị n'ụgbọ bịa n'ebe a. Onye anyị na ya nọ kemgbe anyị batara Philadelphia bụ Dr. Felix Engogwe. He's a nice man. I mean, he's a good man. Dr. Felix Engogwe kemgbe anyị batara na-enye anyị presidential treat n'ụzọ niile dị iche iche. And this morning, yana one of his friends, Utaiwo, we left Philadelphia about 6:15 or 6:20 a.m. this morning. And we drove safely to this place. And as Chineke ganiru egozia n'aha Jesus Christ. People of God, ahụrụ m na obi unu jupụtara n'ọṅụ. Ahụrụ m na obi dị unu ụtọ. Ahụrụ m na ihu unu na-egbuke maramara. Ọ bụkwa otu ahụ ka ọ dị. Ọwụ na dị n'ebe Chineke n'elu n'anya dị. N'ihi na anyị na-atụ na-ekwu in the Latin vulgar that voice populaire, voice Dei. The voice of the people, the voice of God. Otu unu jupụtara n'ọṅụ, ọkwa otu obi Chineke jupụtara na gịnị n'ọṅụ. Praise the Lord. N'eziokwu na-atụfugo oge n'ihi na ama m n'ọtụtụ ihe dị taa, and church ndị America na-adịtụkwa nwa iche na chọọchị ke ndị ebe anyị si bịawu ndị Mbaise. Ịnụ masị ndị Mbaise anyị nwere ike nọ na ngukwe, mana anyị ga-abịado ebe anyị ga-nwere ike mee ya nwa chancha ma ọ wuleji. Ọkwụnụ gedere m kawa. Ahụrụ m si chọọchị awụ chọọchị ụlọ. Ahụrụ m si chọọchị awụ chọọchị ụlọ. So aga m iji olu ụlọ gwa unu okwu. Praise the Lord. Ọ dịkwa mma otu ehe. My brothers and sisters, na-atụfugo oge na nwa obere okwu ndụmọdụ nwere ikwu ga-esite n'ebe agụrụ anyị the Old Testament reading. The Old Testament reading, Genesis chapter 45. Genesis chapter 45. Aga m achọ ka ile anya na 3 verses. Verses 3, 4, and 5. Genesis 45, 3, 4, and 5. Aga m agụpụta ya wee chịkọta ya. In English, Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still alive? But his brothers could not answer him. So dismayed were they at his presence. Then Joseph said to his brothers, come closer to me. And they came closer. He said, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt. And now, do not be distressed or angry with yourselves, because you sold me here, for God sent me before you
to preserve life. N'Igbo ya, Joseph wee sị ụmụnne ya, mụ onwe m bụ Joseph, nna m ọ nọ ndụ ugbu a? Ma ụmụnne ya apụghị ịza ya n'ihi na ha mara jijiji n'iru ya. Joseph wee sị ụmụnne ya, biko bịakwute m nso. Ha wee bịa nso, ọ sị, mụ onwe m bụ Joseph nwanne unu, onye unu rere jee Ijipt, ma ugbu a ya ewutala unu, ya bụkwala ihe iwe dị ọkụ n'anya unu, na unu rere m bịa n'ebe a n'ihi na ọ bụ idebe ndụ ka Chineke ziri m ka m gaa n'iru unu. Praise the Lord. Yes, you sold me. God sent me ahead of you to preserve lives. Ihe gbasara Joseph, the 11th son of Jacob, the first son of Rachel, the Lord. Na relationship ya n'ebe nne na nna ya na n'ebe ụmụnne ya nọ, ọ wụ ihe anyị maara nke ọma dịka ndị na-agụ akwụkwọ nsọ. Ọ wụ ihe breedri anger, jealousy. Ọ wụ ihe leadri to wickedness. Nke mere nụ eji ree Joseph rega ya n'ala Egypt. N'ihi na Joseph site n'ịhụnanya nna ya hụrụ ya na nne ya hụrụ ya nọ n'ọnọdụ eji mụọ ya. E nwere ịhụnanya dị iche n'ebe ọ nọ, nke mere na-eji hụ ya as a peculiar child, nwa dị iche, wee na-azụkwa ya n'ụzọ ahụ, na-egosi ya amara n'ụzọ ahụ. Ya ebute ihe dị iche iche n'ime ezinụlọ. And that's an advice, sounds a warning to us. N'ime ezinụlọ, amụọ nwa, ha dị ole na ole. Yes, n'ime ole na ole, naturally, asị nna ji eji anya ama nwa gị ilie mgbe o mere gịrị. Mana gị na-emele ihe na-eme, ejishili ike emegịrị egosifụrụ ya. O ji efu iwe, o ji efu anya ukwu, o ji efu ọnụma, o nwere ike ifu ihe ọjọọ. Balance your relationship. Balance your love. Notwithstanding the peculiarity of Eve and every one of the child in the family. Joseph awụrụ onye rere rega na Egypt. I don't want to go into that story. Dịka m kwuru, anyị maara ya nke ọma. But the lessons therein is what I want to stress. Na ihe gbasara Joseph revealing himself to his brothers, because that's the core of the message on Genesis chapter 45. Joseph reveals himself to his brothers. Mụ onwe m bụ Joseph, onye unu rere, mana Chineke zigara m ka m wee zọpụta ndụ. Chineke n'onwe ya, right from the creation of the world, ab initio, has never deterred himself from what he created. He expresses love, he expresses compassion, mercy, forgiveness at all times. Now Joseph
mgbe agụụ nọ karịsịchaa, nna ya zipụrụ ụmụnne ya n'ihi na ọ n'ala Ijipt wee ebe nwere nri. Ọ dị ebe ọdọ eshi Kenan gawa. Agadula Chineke emene Joseph ma ọ chọrọ ime ya evumnobi ya. Ọ wee eziokwu si ụmụnne ya rerie, mana ọ wụ Chineke mere gịrị jigara ya ka o wee megịrị ka o wee zọpụta ndụ, n'otu ndụ nke ezinụlọ ya naanị, ndụ nations. Yes, he was the governor in Egypt, distributing food n'ụzọ niile dị iche iche, ọwụ naanị n'Egypt, because other nations of the world na-abịa n'Egypt ịzụrụ gịnị oriri. Mgbe ụmụnne ruru, he recognized them, but they didn't recognize him. Ewere sike ha gala. He was sold at the age of 17. But at the age of 30, ya wụrụ gọvanọ, onye ihe gbasara economy Egypt mere gịrị dị n'aka. Between 17 and 30, how many years? 30 years. You see, nka Chineke, onye na-ekwe nkwa mee gịnị dobe nkwa. Whatever God has destined must surely come to be. Aga m abụ ihe Chineke si na m ga-abụ ihe. Aga m abụ ọla aka mmadụ apụghị igbochi ya. Nothing can thwart the purpose of God in your life, in your family. Ọ dịghị ihe ga-ele nkwa Chineke mee gịnị bibie. Yes, it can tarry, but definitely it will come. So it's a long story. Achọrọ m ka anyị gawa ịkọwa otu o si gaa n'ụlọ Pọtịfa, otu o si gaa n'ụlọ mkpọrọ, otu o si kọwaa nrọ, otu o si bịa na nke Fero. Anyị maara ya nke ọma. Ya hụ ụmụnne ya, he recognized them. Ah, why are you people here? You are spies. You have come to spy the land. Unu shilo ole onye mmehie. You see, Chineke jụrụ Adam, where are you? Ya sị gịnị, onye gba ọtọ ka m mere gịnị? No, I was in the answer. Yes. Unu shilo ole, unu bịara ịlọda ala. Ebido kọwashiwa. Anyị wụkwu ụmụ Jekọb. Anyị dịka iri na abụọ. Otu onye n'ime anyị anọkwa. Kemekwere, keme. Ewela m na-ekwu. Ya hụrụ obi omenegere. Yes. Conscience is an open wound. Only truth can heal it. Ye prikiwe ha. Obi. Oke iri l'otu. Unu dị ole, unu dị iri bịa nga. Ndekwa n'ọdọ, ha kọwachara ha. Ọ dị nwanne anyị kobede. Ya Benjamin, Benoni. Onye nne ji ya lonye Joseph. Ndị ya kwani. Yala nna anyị gawa oke mmadụ. Ọ dị otu anyị si ahafịa. Na anyị yala ya nọ. Okay, it's all right. Psychologically and administratively, unu bịara iledala ọ dị nwaanyị bịara agụ ụfụdụ anyị bebe agụ ụfụdụ anyị bebe. Joseph has been sent by God to save life. Okay, ngwa unu ga-ala a ga-echọ m ga m echu unu je kpọta aka obodo ihe nọ n'ụlọ.
unu otu anyị si akpọta ya dị otu anyị si eme ọ ga-enyedo anyị nsogbu ahụ a ngwa ha ndị ha na-emegbu otu onye n'ime ha wụ Simeon of the elderly ones. Ngwa aga m ijidie n'ụlọ a jee megere jee gbado onye ya ele ha oriri lakpa ha niile mee yegere fọkwa ya fọjuchee na ha oriri lee nwa ego ejighị bịa were kwa ego ime kwegere tikwere ha n'ele akpa. Ịhụnanya nke kachasị, ịhụnanya nke na-eweta ọṅụ, love divine, love excellent, the love that counts no error, the love that knows no bound. Aladula nna anyị nweke mere ni efu nwaanyị ihe abịakwa werekwe ha ọdọ vokwasịla elie ego anyị ji ga ọnọkwa nha lekwe ihe oriri evuru anyị ndị otu esi eme nweke erichele hụ ehi iri agwụ asa ga na egala ha ọdọ ọdịdị otu anyị si agala ha ọdọ ọsọ anyị bịawala anyị kpọrọ nwanne anyị ka obodo megere bịa nweshiela ike otu o ji shie gbuo unu gewe ntị unu gụwa unu ghọtawa ebe anyị si bịa enwekweghị megere ere ya ụkwụ. Unu ga n'iji shi ike lahụ ọdọ nna anyị adị otu nwa m kembụ agaala ọlọ ejidekwala otu ebe unu asịkwa m lekwe nwake m gaji agụgụwa obi sịkwa m mekwegere otu onye n'ụmụ ya sị nna anyị ya dịrị m n'isi ya Juda ya dịrị m n'isi nyefee m ya aka nwa ọbụla mere n'otu ọbụla oshide aga m iji isi mgbara onwe ya sị ngwa unu gawa n'ụnụ zụrụ nwa ahụ n'ụzụrụ nwa ahụ unu nwere ike iji gawa n'ebe werekwa nwa ego ka unu ji lagharịa la ego unu ji azụrụ ọdọ ma ekwegere gawa ngwa n'ụnụ kpọrọ ya ọ dịkwa otu esi emegere otu ọ dị esi eme ụka gwụla asị bekee egbuo mmadụ kpụọ ụlọ ọkụ kelee omemegere nwa nwoke ga-anọ ka anyị dị n'ọwụ ndụ a nọrọ na nga agụ emegere egbu anyị a sịkwa na ọ dị ka anyị na-emekwa negere ngwa nene ọnwụ n'ọnwụnwa ọ dị nnụnụ eji akpọ nkelu nkelu ụdị nta kpụ ya otu ya sị ọ dịladị onye ka achụwa kpọọ ya aha ya gbagbukwara onwe ya na agịrị lọsọ nkelu hụrụ dinta gbe ya tụwai nkelu oshi na ahụ efelie ọnwụ ya gala akwụkwọ ede nọ n'akụkụ mmiri akụkụ osimiri je megide je bere ifufe abịa nga ahụ vuru ya ma akwụkwọ ede ma ahụ niile n'ime osimiri otu tụwai wee gafere ala ọnwụ aka ewu n'ọnwụ ntụrụ so wee gafuru Jacob n'ọnụwụ aka ewu na gịnị ọnwụ ntụrụ. That's the last straw broke the camel's back. So akpọrọla gawa Egypt. Joseph elefe anya nkwu ụmụnne hụ nwanne ogbede chai ọwụ otu ụwa dị dị ndị na-eso ụzọ ndị ozizi gaa na ije mechie n'ihe oriri je dozie n'ihe ana m abịa eje doziche ihe n'ụlọ doweghị Joseph emerecha bịa eriri chenwe ndị ewu ndị na-azụ atụrụ
awụghị ndị ọzụzụ atụrụ na ndị Ijipt a na-eji ike megere akpakarada ahụ. Racial discrimination, humiliation, division. Yeri ekie, hasa vuchaya, munye ekie. Yelu muni anya, okweye bada. Yele hanya, okweye bada. Ya sungwa, nde lile, unu megere, unu nyedo here. Fone. Ya fe alu munye. Apa. Yaba. Na resu miya bebe, afla. Mụ onwe m bụ Joseph. Mgbe ha kpọfụtala Simeon onye ka edore. Mụ onwe m bụ gịnị? Joseph. Onye unu rere. Mana ọwụ Chineke zitere m n'ebe a ka m wee megere, ka m wee zọpụta ndụ. Ebido. Hajime. Ngwalani. Ngi vuru ha oriri, asị ndị Ijipt anụ, fere anụ, olu akọla ha niile. Ngwa jee kpọta he. Unu gị jee kpọta nna m. Ha niile unu gị vie bịawa ebe. Igwe atụrụ unu, ma eluigwe ma ala, ma ọchịkwa ma ọchị. Unu vurie bịawa. Aga m edoru n'ebe a na-akpọ Goshen. Place of peace, place of protection, place of onye akpọtara ya megere. Emerechele hwe gosiche ịhụnanya dị iche iche, ịhụnanya dị iche iche. N'igosikwa ụmụnne ịhụnanya, akwụkwọ nsọ dere ya ede, ịhụnanya o gosiri n'ebe Benjamin ke nne ji ya le ya nọ fụkwara gere iche. Ama mmụọ ihe ndị Igbo leji ekwasị nneji. I would know. Emerechala ma nna niile ala si lekwa nwa gị Joseph dị ndụ. Unu chedekwe mgbe ọ hụrụ ihe mbụ nna m ọgameregere ọgaladị ndụ. Nna m ọgaladị ndụ. That reminds us another character, Nehemiah. That reminds us another character, Queen Esther. Same. Ndị Chineke zifuru ka ha wee megere dowe ndụ. Nehemiah, ndị si Jerusalem bịara n'ebe a tụfuru ha. Jerusalem anọla mkpọmkpọ ebe. Ngwa ngwa ọhụrụ ha, ụmụnne m, ole na otu ụlọ mere gere dị. Ọ dị n'ebe onye ọbụla lekara leka. Gawo ndị agadi nwoke na ndị agadi nwanyị. Ọ dị n'ekwa. Nothing is happening there. Erila agwụla. Nehemiah wee kwa aka wee tie mkpu vuo ọnụ gaa n'iru eze chọọ iru ọma. Aga m ala ụlọ nna m gale otu ọ dị. Come, let us rebuild Jerusalem. Same as Esther. Ị mara na ihe Chineke kwudowe gị nga. Ị mara na ihe Chineke kwuome arụrụrị ya onye na-adị onye ọwụ. Gị ga-awụ nwunye eze. Ị gbachiri nkịtị. Unu ahụ na ahụ emere Mordecai, unu ahụ na ahụ emere Haman. Ndị chọrọ iguzogide ebumnobi Chineke. Mana asị m, ihe ọbụla wụ ebumnobi Chineke, ọ dị ihe ga-emegere, ihe ga-egbochi. God is almighty. That's the expression of Genesis 45. God is supreme. That's the supremacy of God, the sovereignty of God,
the love of God, the forgiveness nke Joseph gosipụtara n'agbanyeghị nwe niile nwe ọjọọ niile o chedeghị ya agụla ya sị ụmụnne m unu egbula onwe unu unu echegbula onwe unu n'ihi ụta bịara mgbe na-arịbeghị ihe mere Ruben na onwe ya ebido agwakwara m unu agwa Joseph akabedile ha ọbụla agwakwara m unu agwa ọ ga-adị uhe ha mere uhe megere uhe chụgharịwa anyị. It's not it. Asọ uhe Chineke mere gere kwadoro ihe nwere ike dị njọ n'anya anyị mana Chineke chọrọ iji ihe ahụ lụpụta gere ebube ya na nzọpụta ya. Enwetara m n'ebe a ka m wee zọọ ndụ. Brothers and sisters, various placements and positions in this world, privileges, opportunities, avail to us, is for a purpose. I want you to remark that. And I thank God for many of us, some of us, they recognize that ihe niile si n'aka Chineke megene bịa n'ọdịghị nke anyị nwere kama ọ site na nke Chineke nyere anyị ka anyị ji na-eme gịnị na-enyetụ. Anyị si n'ezinụlọ dị iche iche, anyị si obodo dị iche iche. Obodo anyị Nigeria anọ na udo nọ na mma n'ogedewie ọfọkwanụ East ma Imo ma Abia ebe niile agụụ na-egbu ụmụ mmadụ, ụbịam na-egbu, ọrịa na-egbu, ndị nshila ndị aja amamọ ndị kala aka ụmụnna ọjọọ amamọ ndị ana ndị gịla ahịkwa achụwa mmụọ ha saghị gashinwegere ndị ihe ịbali ime ọhịa gbuo okwe kpomkpomkpom ha fụtala ọnụ ụzọ bịa ajụgere onye gbuo ndị arụrụ ala ama m so ụkwa ya mere ọtụtụ n'ime unu agala aka oke ụlọ unu agala emegere unu a na-eze eze. Bet site n'ịhụnanya Chineke nke o tinyere n'ime unu n'ihi na asị onye lewe ihe na ime mmiri ọ gị megere ọ ga-enwe ya. Lekwasịnụ Chineke anya. That love of God ka o tiri n'ime anyị. We are children of love. We are children of light. Ezigara anyị ka ihe anyị nwụọ ka ịhụnanya anyị gbasaa. Sọnọdụ ọbụla Chineke tiri anyị n'ime ụwa nke a ka anyị were ya jere Chineke gịnị ozi. God has sent you, God has sent me to preserve life. Ọkwa Chineke a ga na-arọpụta. Chineke a onye kwara Joseph ụzọ. Anyị ji asị from grass to grace. Abi? From grass to what? Grace. Na huna Joseph. La coat of many colors. You very very ekoro. La. Yes, ze huna honile di chiche. Chileke nye egere ono. Ehuna onye obi ọjọọ wefe akala gere l'obi ọjọọ. Onye ọsụkọsụ wefe akala gere l'ọsụkọsụ. Onye nshi wefe akala gere la nshi. Onye anya ukwu wefe akala gere la ukwu. Envy, dissension, acrimony, please don't. Love one another. That's the law. And meet good, and goodness and mercy shall follow you. Asị m na okwu m ga-adị nkenke
ọ dị crusade ọ mana okwu Chineke ekwurie etu mkpụrụ ekwuru mkpụrụ abụọ ekwuriela crusade ọ wụ okwu gịrị okwu Chineke ka dị mkpa wụ ya metụtụ gị lagịrị ọ dịla ka ọjọọ ime nwechiri ime eme gịrị ọ dị ya mere Jizọs ji bịa otu ohi ọ wụkwa otu Chineke ji ziga Jizọs maka ịzọfụta gịrị ndụ. Jizọs sị onye kwere ya mee gịrị ya bịa, onye kwere ya mee gịnị ya bịa. Kwere ọ ga-eme gịnị ọ ga-adịrị gị. Kwere ị ga-enwe ndụ, kwere ị ga-enwe mmụba, kwere ị ga-enwe ahụike, kwere ị ga-enwe ngọzi. Asị m ya dịrị unu na mma n'aha Jizọs. Ya mere n'ime mkpa na mkpagide, n'ime ngabiga niile dị iche iche nke anyị na-agabiga n'ime ụwa nke a, Chineke bụ onye inye aka anyị. Ọ ga-akwara anyị ụzọ, ọ ga-adịrị anyị na mma. Ndeke nọ na gọọmenti agaghị m ikwuchi ike ka ehi nha n'ihi na ụfọdụ n'ime unu unless ma ọ dị ndeke bịara izu ike ebe si ọnọdụ ọwụla nọ mana that God has blessed you, God has sent you to do what? Because at the end onye Anambra sị ọ bụrụkwa mgbachasịa mgbe agbachasịla onye nwụdelụ. At the end what happened? We have account to give. N'ụzọ niile dị iche iche anyị nwere account to give. Otu anyị si bie ndụ na otu anyị si nye aka n'ụzọ niile dị iche iche. So ike agwụla gị n'ịlụ ọrụ ọma n'ihi na mgbe ụbọchị ya ruru ọrụ na ike agwụ gị ị ga-eme gịnị ị ga-erite uru ya. Ka Chineke gọzie unu, ka Chineke mere unu amara, ka Chineke mee ka ịdị mma ya mụsa n'ebe unu nọ site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Ndị kwaya ga-enye anyị anthem.
anyị niile ga-eguzo ọtọ wee gụọ okwukwe nke Naịjirịa. Ọ dị na page 13 usoro anyị ji efe ofufe. Ka mmadụ niile sị, anyị kwere n'otu Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa na ihe niile nke anya na-ahụ na nke anya na-adịghị ahụ. Anyị kwere n'otu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu Ọkpara Chineke, onye amụtara tutu ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara na ihe, ezi Chineke nke pụtara na ezi Chineke, onye amụtara amụta ma ekeghị eke, onye ya na ya bụ otu dị, onye sitere n'aka ya weke ihe niile, n'ihi anyị bụ mmadụ na n'ihi nzọpụta anyị. O siri n'eluigwe rịdata site n'ime nke mmụọ nsọ, onye anụ ahụ bụ mmadụ, nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary, e wee mee ya mmadụ n'ihi anyị. Akpọgidere ya n'obe n'ụbọchị Pontius Pilate, ọ hụrụ ahụhụ ọnwụ, elie ya. N'ụbọchị nke atọ, o si na n'ụlọ abụọ ọzọ dịka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rigoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri nke Nna. Ọ ga-abịakwa ọzọ n'otuto ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya agaghị enwekwa ọgwụgwụ. Anyị kwere onye na-enye ndụ na-esitere na Nna na Ọkpara pụta, onye a na-ekpere na-etokwa ya na Nna na Ọkpara. O kwuru okwu site na ndị amụma. Anyị kwere n'otu na Apostolic Church dị nsọ. Anyị na-ehi mgbaghara mmehie. Anyị na-elekwa anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndị nke ụwa ga-abịa abịa. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Biko nọdụ n'ala ka anyị kpee. In our prayers, we pray for the universal church, the nations and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need or suffering, and for the departed. We are reminded in prayer that we are part of a larger fellowship, the church, the body of Christ. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican communions, other churches in the world, and especially our own church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Mary Ann, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, Chamberlain, our visiting bishop from the Diocese of Mbaise, and all the other bishops and clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us pray for this congregation. We pray for this congregation, for those who are here present, for those who are worshiping with us virtually, and those who may be absent, that we may be delivered from hardness of heart, pride, arrogance, and hypocrisy in the ways and manners that we serve Christ, and that we may be truthful to one another and show forth your glory in all that we do. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us pray for the nations and their leaders, for the peace of the world, that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and peoples, for those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America, Nigeria, and all others in positions of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us pray for the world. God of love and mercy, show your compassion for the whole human family that is burdened with natural disasters, illnesses, and fear. The world is now filled with grief as we see violence, war, unrest, devastations caused by mankind,
and natural disasters all over the world. We pray that your presence may be felt by those who are grieving, who are injured, who have lost their homes and livelihoods through wars and violence, earthquakes, wildfires, hurricanes, flooding, droughts, and plagues. We pray for this nation and other nations of the world that are riddled with gun violence and faced with political unrest. We pray for guidance and wisdom for those in authority who make the decisions, that they may bring an end to these conditions. We pray for the safety and protection of those who are responding to the people in need and the many challenges left in the wake of these events. We pray for the church, that it may serve as a witness to your compassion and care for all who suffer. God, you are our refuge and strength, and ever-present help in times of trouble. For this we give you thanks, and ask that you hear our prayers for the people of Ukraine, who continue to face a brutal war from the hands of Russia, for the Republic of Niger, and other parts of the world facing armed conflict between rival nations, for our own country of Nigeria, that is faced with serious economic hardship and failed democracy, that the will of God may be made manifest in this nation and other nations of the world. Lord, in your mercy, hear our prayer. let us pray especially for those who celebrate their birthdays. O God, our times are in your hands. Look with favor, we pray, on these your servants: Olive Wosu, Nathan Wosu, Arthur Wogu, Onyenyechi Weeks, Hannah Jasi Adenton, Chidebube Egwem, Chinasa Walu, Wara Wokolo, Sanadike, Adaobi Leonard, and Chinyere Ojokonko. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy, Hear our prayer. let us pray especially also for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated a covenant of marriage that in it is represented the spiritual union between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants, Arthur and Ngozi Wogu, who celebrate their marriage anniversaries this week, as well as Chida and Rita Ogwayo, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy, Hear our prayer. comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit, especially the people on our prayer list, listed here, and those we may know or remember. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy, Hear our prayer. hear our prayers for those who have died in the faith of Christ. For all who have died in the faith of Christ, and those whose faith is known to you alone, we pray especially for Mrs. Regina Gold Njoku, Sir Joseph Wamara, Mrs. Justina Miraku Ahagotu, brother of Mrs. Justina Miraku Ahagotu, Reggie Odihiri, brother of Sir Hilary Odihiri, that with all the saints they may have rest in that place where there is no pain or grief, but life eternal. Lord, in your mercy, let us pray for all who travel. O God, our heavenly Father, whose glory fills the whole creation, and whose presence we find wherever we go, preserve those who have traveled or will travel during the holiday or this coming week and beyond, and especially the members of our congregation who have traveled or will travel to different places for different events or vacations. Surround them with your loving care, protect them from every danger, and bring them in safety to their journey's end. Lord, in your mercy, as our faces are different, so are our individual and family needs. The Lord's supply of our needs is often dependent upon our asking. There are many needs not met in your life and mine for the simple reason that we do not pray. No matter how challenging they are, it is only as we ask that we receive. And time again, we do not receive for the simple reason that we do not ask. Let us bring our needs to the throne of grace, where the Lord will delight to hear and answer our prayers. The Lord encourages us to pray for our daily needs. He is so anxious that we should prove his sufficiency and gain his help in every situation of need.
Our God is a liberal, bountiful God, as he guarantees to meet our needs and not our wants. He always gives more than we need and always gives what is best for us. Let us therefore come humbly before him with our needs and to trust him to meet our needs. Lord, in your mercy, Almighty God, you have promised to hear the petitions of those who ask in your Son's name. We pray mercifully to incline your ear to those of us who have now made our prayers and supplications known unto you, and grant that those things which we have faithfully asked according to your will may effectually be obtained to the relief of our necessity and to the setting forth of your glory through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Biko ka anyị gaa n'ihu n'ekpere na-echeta ụmụnne anyị ndị bịara ileta anyị bụ Bishop Chamberlain na nwunye ya Oluchi na nwa ha na nwanne anyị nwoke Felix na enyi ya nwoke ndị kpọtara ha ka anyị rịọ Chineke amara n'elu isi ha niile ka n'ime njem ha ka Chineke were ọnọdụ n'ime ihe niile ka mgbe ha nọchakwara oge izu ike a ụgwọ oge ọrụ mgbe ha ga-alaghachi n'ihu ọrụ ha na Mbaise ka Chineke mere onwe ya aha n'ihu ọrụ ha. Onye nwe anyị na ebere gị nụrụ ekpere anyị. Ngwanụ ka anyị niile gụkọ amara ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Ka anyị guzo n'ọtọ. Kraịst bụ udo anyị. O mewo ka anyị na Chineke dị n'udo n'otu arụ ahụ site n'obe ya. Anyị na-ezukọ n'aha ya na-eketa oke n'udo ya. Ka udo nke onye nwe anyị dịrị unu mgbe niile. Ya ngwanụ anyị nyerịta onwe anyị ekele udo. Onye ọbụla metụ ibe ya ka sị ya ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma ahụrụ m gị. Onye ọbụla metụ ibe ya ka sị ya ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma ahụrụ m. Onye ọbụla metụ ibe ya ka sị ya ahụrụ m n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma nwanne ahụrụ m. Onye ọbụla metụ ibe ya ka sị ya ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma ahụrụ m gị n'anya. Hallelujah. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Biko oge anyị dị mkpụmkpụ ka anyị ghara ịgbatị ya. Onye ọbụla nọdụ ala biko ka anyị gaa n'ihu n'ofufe ndụ. I welcome all of you in the name of the Lord. There are so many I see today who have not been here before or who have not been here for a long time, but they are here. We are glad to have you. Time will fail us to give you a personal recognition because of how things are with us today. So please bear with us, and after the service, there will be enough time for us to eyes. There will be enough time for us to say hello to one another. So for now, we sit down and continue with the service. Once again, in the name of All Saints Igbo Anglican Church, I welcome the Bishop of Mbaise Diocese, the Right Reverend Chamberlain Ogunedo and his family. Thank you, sir, for remembering us in your busy schedule to come and be with us.
It's been a long time. We anticipated that this might be the case. And thank God today that expectation has come to fruition. We thank God. There will be time for us to meet our bishop in a more relaxed atmosphere. This is the official time, God's time, and so we give it to God. So for now, we continue. After the service, there will be a coffee hour when all of us can introduce ourselves to one another and say hello to one another. And there will be some finger foods to share. Our women have worked hard to make this the case. I want to thank the little committee we put together to take care of today's Episcopal visit. And I pray that God will bless you, my sisters and brothers who helped to organize today's event. I also want to give special thanks to Sir Roderick Mokori. Please stand, sir. The beautiful program we have was prepared by Sir Roderick. And we thank you, brother, for all you do for All Saints Igbo Anglican Church. I want to thank the choir and the knights. God bless you for making me proud and letting the bishop know that you are present here with us too. God bless you. And God bless all the congregation here gathered to welcome our bishop. I hope you're prepared, because at the end of this service, we are going to support whatever work our bishop is doing in the Diocese of Mbaise. At that time, I will let you know. I want to call on the senior warden of the church, Dr. Kelechi Wim, to please come and let us know what's going to be happening during the week. God bless you. Greetings, everyone. My money. You're all welcome. And very much welcome, Bishop Chamberlain, for being with us. We are so happy to have you with us here today. You're very welcome. I'll be very brief. Just have one major announcement, which is our choir festival. This is a big event for All Saints. We are preparing for it. The choir has been practicing, I think, since last year, constantly. So, which is on September 10th. So please, let's all be here in full force. You know, you had a sample of their voices today. That day, you really get to appreciate the work they do and how talented and how deep the talent is. They could actually go on the road as a choir if they wanted to. But that day, you get to see them here at All Saints. That's on September 10th. So please mark your calendar for that. All praise be to God. Mgbe anyị ga na-abụ abụ nọ na page 17, anyị ga-anakọ ihe onyinye offertory abụ number 169. Anyị na-anakọ ihe onyinye, anyị na-akwado tebụl maka oriri nsọ.
Sororin so program I page number 19, page number 18, please. I need the mic. Onye nwe anyị nọnyere unu, bulitenụ obi unu, ka anyị nye onye nwe anyị Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'ụtụtụ mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. Ị sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. Ị sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị. Ị sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'olu nke mmehie, ebe i mere ka amụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọ nwụọ n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu ka ọ nọgide n'aka nri gị n'ebe kasị elu. Ị sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe, ebe ị na-akpọ anyị oku na-adụ anyị ọdụ ka anyị bụrụ ndị nwere ịhụnanya n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Ya mere anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile na-ekwe. Nsọ, nsọ, nsọ ka onye nwanyị dị, Chineke ga-enwe ike na ume niile. Nara otuto anyị nna nke eluigwe, site na ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije okwu ya na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, wee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ n'ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ karịa n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele, onye awa ya wee nye ndị na-eso ụzọ ya sị na nụrịkwa ka barụ m ka a na-enye n'ihi ụnụ, na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ, sị unu niile ṅụọ n'ime nke bụ ọbara nke ọgba ndụ ọhụụ, ka a na-awụsi n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya, ka unu wee na-echeta m.
ya mere anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Kraịst anwụwo, Kraịst ebiliwo, Kraịst ga-abịakwa ọzọ. Ya mere nna nke eluigwe, anyị na-echeta aja o jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusakwa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrịgo n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya mgbe ọ ga-abịa ọzọ na ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu aja ya zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụaja anyị. Aja ekele n'otuto anyị nke a mgbe anyị na-eri na nkwunye onye ndị a dị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke. Mewee anyị ọhụụ site n'ike mmụọ gị, kụnye n'ime anyị mmụọ ịhụnanya gị, jikọtakwa niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na eluigwe, na-akpọ isi ala nye gị, nna nke pụrụ ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile, nsọpụrụ niile, na otuto niile, na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, Meere anyị ebere. nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, Meere anyị ebere. nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nye anyị uto gị. Ekpere nke mbịarụ umeala. Mmadụ niile, anyị azọbanyeghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị, onye nwe anyị, onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere ukwu gị. Anyị riri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kwee onye nwe anyị, onye amara, ka anyị si otu a rie arụ nke Jizọs Kraịst, ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Were n'okwukwe bịarue nso, nọrọ ọrụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst ka o nyere n'ihi unu, n'ọbara ya ka ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ, ṅụkwanụ, na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe na ikele ekele. Amen. Rie, ọ bụ nri ọma, nara rie, ọ bụ nri ọma. Okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ, nara rie, ọ bụ nri ọma, nara rie, ọ bụ nri ọma, nara rie, ọ bụ nri ọma. Okwu Chineke bụ
nararie n'ọbụ nri ọma, nararie n'ọbụ nri ọma. Okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ. Yes. That's it. Nararie ọbụ nri ọma. Yes. Okwu na-enye ndụ, nararie ọbụ nri ọma. Nararie n'ọbụ nri ọma. Nararie ọbụ nri ọma. Okwu Chineke bụ okwu gawa. Ọ bụ nri ọma. Nararie n'ọbụ nri ọma. Nararie ọbụ nri ọma. Okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ. Nararie ọ bụ nri ọma. Nararie n'ọbụ nri ọma. Nararie ọ bụ nri ọma. Okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ. Nararie ọ bụ nri ọma. Nararie ọ bụ nri ọma. Can I just sit down? Okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ. Nararie ọ bụ nri ọma. Nararie n'ọbụ nri ọma. Nararie ọ bụ nri ọma. Okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ. Nararie n'ọbụ nri ọma. O bụ okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ. Abụ 114. Page 22, page 22.
20 on page 22. caso de nós.
onye nzọpụta anyị kụziri anyị etu a ka anyị na-ekpesi page 23. Na ike bi n'eluigwe ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka emehie na-achọ n'ụwa dị ka na eluigwe. Nye anyị taa nri ụbọchị a, gbaghara anyị mmehie niile anyị ka si gbaghara ndị niile mehiere anyị. Edubala n'ime ọnwụnwa, ma dọpụtara ka ajọ ihe n'ihi na alaeze n'ike na nọdụ ala ka anyị kpere Chineke. Ekele mgbe erisiri nri nsọ mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na ị were ewu arụ n'ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ àjà dị ndụ a chọrọ gị. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị, inye nke ọma inye otuto na nsọpụrụ. Amen. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. I have the bishop's permission to do some of the things I'm going to do today. Most of them are things you don't do when there is an episcopal visit. But because of our circumstances, the bishop has allowed me to do these things. Thanksgiving, we have in kwa izu. Onye ọbụla gị gbara nkwa bịa nga abịa kelee Chineke ma iji gị onye nwe anyị amara n'obi gị. Ịgbara nkwa ahụ naanị bịara nga kelee ya ga agakwa n'oche gị ga kpọrọ. Anyị mechaa nke ahụ, ọ dị ezinụlọ ole na ole anyị ga-ekpere ekpere. Aga m arịọkwa bishọp ka o nyere m aka kpere ndị a ekpere n'ihi ihe dịrị ha. Anyị kpechazie ekpere ahụ, ya bụrụzie mgbe anyị ga-abịa si bishọp anyị bịala. Hallelujah. Ọkwa dị mmụcha ngwana ọ bụ ndị kwa na-enye anyị abụ ugbu a, anyị ga-ewere ihe onyinye anyị bịa. Ndị na-eje ozi biko pụtara anyị na-ekete anyị ji anakọ ihe onyinye anyị. Ọkwa dị on. Praise the Lord. Hallelujah. Ezainabia. Ezainabia. Oh, adikere. Ezainabia. Oh, God, adikere. Oh, adikere.
Oh,
Praise the Lord. Biko, agaghị m iwe ọtụtụ oge. Ugbu a, ana m akpọ nwanne anyị nwanyị Dr. Eunice Adaokoro na ezinụlọ ya. Ya kpọtara anyị nwaanyị nwoke bụ Faraday na nwunye ya ka anyị gọzie ha. Faraday unu amara na akụkọ ya ma nwokorobịa anyị nọ nga ụfọdụ n'ime anyị nọ nga ma emere ya baptizim, nọrọ nga ma ọ lụrụ nwaanyị, nọrọ nga ma Chineke gọziri ya. Out of so many people who applied for a particular position, he was granted that grant, and he is now somewhere. We thank God they are expecting a baby. My Lord Bishop, Agamechoka, Ebiasorom, Bere, Nwokorobịa na nwunye ya ekpere. Ada, ị nwere abụ iji abịa do? Joy wonder, oh, abụ iji abịa do. Mba, Joy wonder. Ụmụnne m, aga m akọrọ unu akụkọ ihe mere n'akwụkwọ nsọ. Ụmụnne m, aga m akọrọ unu akụkọ ihe mere n'akwụkwọ nsọ. Ka mkpụrụ obi niile ghara ewu, ka mkpụrụ obi niile ghara ịla. Bịanụ mee ya, o mee ya, mee ya, mee ya, onye ọbụla mee ya, o mee ya, onye ọbụla mee ya, mee ya, mee ya, mee ya, mee ya, mee ya, ịzọra. Ụmụnne m, aga m akọrọ unu akụkọ ihe mere n'akwụkwọ nsọ. Ụmụnne m, aga m akọrọ unu akụkọ ihe mere n'akwụkwọ nsọ. Ka mkpụrụ obi niile ghara ịla, ka mkpụrụ obi niile obi anụ mee ya, o mee ya, mee ya, mee ya, onye ọbụla mee ya, o mee ya, ụmụ afes mee ya, o mee ya, onye ọbụla Hallelujah. Ka anyị kpere Chineke, lee ka o si dị mma, ka o si dịkwa ụtọ nke ukwuu bi mbikọ nke ụmụnne. Ọ dị ka ezi mmanụ ahụ nke na-esi n'afọ ọrịa n'ọrụ na-awụsasa. Ọ dịkwa ka igirigi himon nke na-erusa ụmụ Chineke. Let us pray. Onye nwe anyị, anyị na-ekele gị, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-ebuli aha nsọ gị elu n'isi ezinụlọ nke Mr. and Mrs. Okoro. Na-ekele gị n'ịdị mma gị n'ụzọ niile dị iche iche, particularly Jehova nna anyị nke eluigwe, ikele gị for your numerous blessings upon Faraday, please, and the wife. Na-ekele gị Chineke n'ihu ụmụ Chineke niile ndị zukọrọ n'isi ezinụlọ a, ikele gị n'ihi ịdị mma gị. Ya mere Chineke, anyị ji otu obi, otu okwukwe, otu olileanya na ndabere n'ebe ị nọ, na-eche ezinụlọ a n'ihu ebube nsọ gị. Na-asị Chineke nke usu niile nke ndị agha, gaa n'iru buru ezinụlọ a chi n'ime ọpụpụ ha, n'ime mbata ha, n'ime ọnọdụ ha niile dị iche iche, pụtachara ha ihe n'aha Jizọs Kraịst. Ọbụna dị nwunye Faraday, onye bụ ime, Chineke nna anyị nke eluigwe, ọ ga-amụ nwa n'udo. A ga-anụ olu nne, a ga-anụkwa olu nwa. Onye nwe anyị, ọṅụ nke ezinụlọ a ga-ezu oke. Gọzie nne ha, gọzie nna ha, gọzie ikwu ha, gọzie ibe ha. Chineke, ka ihe ọma niile Jehova nna anyị nke eluigwe nke ha na-echeta Jehova nna anyị nke eluigwe bụrụ ihe ị ga-anakwara ekele ha, ka ọ ga-abụ ndụ na ahụike ga-abụ oke ha n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ime na Chineke
nara ekele, nara ọjịja mma, nara mbuli elu site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka nchebe, n'aka amara, n'aka mkpuchigide na ịdị mma nke Chineke ka anyị na-aranye unu, na-asị ka Chineke meru unu amara, ka Chineke meru unu ebere, ka Chineke bulie ihe nke iri ya n'ebe unu nọ, ya nyekwa unu udo ugbu a na mgbe niile. Amen and amen. Imena Chineke ọma ime, onye na-eme mma imena Chineke ọma ime, Chineke ọma ime, ọ dị mma na-eme mma imena Chineke ọma ime, nwanne okenye imena Chineke ọma Hallelujah. Hallelujah. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Biko, ọ dị ezinụlọ ndị ụmụ ha ga-alaghachi kọleji tupu Sọnde ọzọ erue. And asị mama sọwa arụrụ ala gba afọ ya gọzie omenala. Ka adịghị arụrụ ala ọ bụ beto ghọọlara anyị omenala. Na mgbe ọbụla ụmụ anyị na-apụ ịgawa kọleji, we pray for them here, and we have a record for 20-something years. Nobody has come here to be prayed for, gone out, and not come back safely. Amen. Hallelujah. Amen. So, ezinụlọ Christian, I go to. Ezinụlọ ndị ọzọ, I can't remember everyone who told me that their children are going to college before next Sunday. Please bring those children. Yes, the Ogoke family, yes. There are others too, maybe two others. Please, all of us come together. Come now. Ezi Chineke eluigwe na-agba saa aha otu na nwunye ya Chidimma Chukwu nyere ha niile biko bịawanụ. Ịdị mma ezi Chineke o kwere nkwa mee ya. Ịdị mma ezi Chineke Parents can stand behind them. Idima ezichi onye na-abịa ọzọ eluigwe aha ga-ama. Hallelujah. Please, if there are any of those young people going away to college who are still down there, please make way for them to come to the front.
Parents can stand behind them. If you are going off to college before next Sunday, please make your way to the front. Yes. Yes. Chemezo is here. Joshua is here. Chibuikem is here. My daughter Crystal is here. Ndị a niile ha onye ka awụ Iheoma, my own goddaughter. Thank you for coming. Chidimma is going too. Wow. So, Elendi ọzọ n'ebe. Favor, my acolyte, Favor. And all the others. Prince. Hanile Gachecha College. Oh, yeah, you be about now. Adi jai kogeba. Na Bishop, adi jai kogeba. Hai jibreba we kwa. Any of our children who doesn't go to school is a dropout, and we can't deal with such failures. That's right. So our bishop is going to pray for you. Please, when you get there, remember the rock from which you were hewn. We tell you that all the time. You are our ambassadors. You are there to represent the Igbo community, but above all to represent All Saints Igbo Anglican Church. And we are waiting for you to come back with accolades. Amen. Success. Amen. Different professions are going to be represented here. You are going to do better than your parents. Papa is doctor. Mama is nurse. You are going to be more than them. Chemezo, Oriri Jesus, Shike, hang in there and do your best. Our prayers are going with you. My daughter Crystal, you made me proud in every way. Please don't fail us this time. Iheoma, one of the brightest. John Hopkins, name it, we are represented here. Go there and conquer. You know, when my children were going to school, anytime they are going off to college, what I tell them, my wife knows, go get them. Go get them. Hallelujah. Please pray for their safety. Yeah. Let us pray. Please kneel. Let us pray. Ihe nketa nke na-esi n'aka Jehova bịa ka ụmụ bụ. Ụgwọ ọlụ na-akwụkwa ka mkpụrụ nke afọ bụ. Dị ka akụ n'aka dike, otu a ka ụmụ amụrụ na mgbe okorobịa dị. Ya mere Chineke onye amara, anyị niile na-ejikọ aka dị ka nzukọ gị. Na-eche ụmụ anyị niile ndị a iji gọzie ezinụlọ dị iche iche n'iru gị. Onye nwe anyị na Chineke anyị ha na-alaghachi their various colleges. Onye nwe anyị na Chineke anyị lekwa ụmụ a. You are the source of knowledge. You are the author of wisdom. Biko Chineke nna anyị nke eluigwe ka amamihe bụrụ oke ụmụ a n'aha Jesus Christ. Onye nwe anyị gọzie ha Jehova nna anyị nke eluigwe. Onye nwe anyị duzie ha Chineke. Onye nwe anyị a ga-akụziri ha ha ga-aghọta. Onye nwe anyị a ga-elele ha ga-apasịkwa. Onye nwe anyị n'ime ihe niile Jehova nna anyị nke eluigwe, ụmụaka ga-abụ ụmụ ihe. Ha ga-abụ ihe ọṅụ nye ezinụlọ. Ha ga-abụ ihe otuto nye aha nsọ gị. Ha agaghị ezute ihe mkpobi ụkwụ ọbụla n'ụzọ. Kama Chineke n'ime ihe niile amara gị ga-abara ha ụba. Ya mere ana m asị ka Chineke gọzie unu. Ka Chineke mere unu amara. Ka Chineke bulie ihe nkiri ya n'ebe unu nọ. Ka Chineke nyekwa unu udo ugbu a na mgbe niile. Amen and amen. Ọnedum n'ụzọ nkume nke mgbe ebighị ebi, kwee ka m nọgide n'ime gị. Ọnedum n'ụzọ nkume nke mgbe ebighị ebi, onye nwe anyị na-edu m
Anyị na-edu m, ọ na-edu m. Wee ka m nọgide n'ime gị, ọ na-edu m, ọ na-edu m. Hallelujah. Hallelujah. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Hallelujah. Oh, kawuri lulu. Onye nwere uche ga-aghọta ya. Ya hụrụ m iwe onye chọọchị. Tụmadị taa, ya ma iwe onye Mbaise. When the saints from Mbaise go marching in, will you be in that number? Because ndị Lagos wetara m na-ekete doenga. Yeah. Asị m na ọ naanị ndị Mbaise o. O nwere onye jụrụ ajụjụ ebe ọka asị m ọkwa ekwuchara m sị tụmadị iwuru onye Mbaise. Because ọwụ ajụ fụọla isi ya bịala isi m. Nye m na-ekete ọzọ biko. Because o setela kịta akwụkwọ ike ịnọtị akpụ aka. Bishọp ga-amata ndị rụrụ ọrụ na Mbaise. O nwere ihe mere mgbe Jizọs nọ ndụ. Ọ na oche akpọrọ lele ndị mmadụ labịa etighe asịkwana m gị weta pen na-abụ nga ahụ. Ọ pen na-abụ. She was a widow, she brought the widow's mite. Gị wụrụ ọgaranya ga-eweta ego ọgaranya na-eweta. Gaa nọ n'etiti ga-eweta kweke ndị nọ n'etiti na-eweta. Ọ wee bịa gbuo ewu onye na-eri 6 figures ga-abịa nga sị, this is my widow's mite. Olee ihe ị ghọrọ widow? Olee ihe ị ghọkwa na widow? Biko ọwụ ikwugbu ya n'ụka. De Rodrick agịghị ịmindịrị anyị ihe a ịmara na otile ji eme ya. Ka ara ndị chọọchị ha bịa nyere anyị aka anyị sọpọtụ ọrụ this bishop na-arụ. Biko before no a ga-ekpokwala line onye chọrọ inye ihe bịawa nga ya bịa nye ya fon ya am gị mind kịta chere gaje kporo gaje nọdị me mkpọrọ gị aza m. The reason I want to is not only because he is my bishop from my home diocese, but Ijonyo Ulamara, this young man, I can safely call him young man because he's doing a good job. Ndị buru ụzọ gbara mbọ and did not succeed in certain areas. They succeeded in other areas because they were pioneers, they were trailblazers. But when this young man came, he consolidated on the foundations that his predecessors, as bishops of Mbaise, the foundations that they laid. He built on those foundations and has built solidly on them. I was there last December. Without exaggeration, Ife Baburuburu Cathedral, Odika in Onalabeke. Chukwu abịakwa mebere ndị nọ n'isi abịa were tar road gafeli hunga. So he's doing a good job. Within a few years, he has built us an office complex there, 3-story building, 1, 2, 3. The cathedral is done. The bishop's court is there. Everything we need to be a diocese has been put in place by this young man. Because
n'ihi ka ahụ asọwụ ịhụ onye imewene ụlọ ọrụ ihe anyị bịara taa wee sị ya imewena jishi ike biko otu anyị si eme ya wụ hand this microphone over to the Roderick ya bido chọla eji emeghe ya ịchọ ife bishọp anyị ajịrịja ịchọ inyere aka ọrụ ha na Diocese of Mbaise ma iwe onye Mbaise o ma alụghị alụ ma amụghị amụ ma ị nwere ndị enyi na Mbaise ma ị ga-agwụkwa na onye chọọchị all sense like ihe m kọrọ biko ịfụta gakwa ịlara you come out to the line ya bịaruo ịmasị kịta oke okwu adịghị ya because time adịghị ịbịa ga-enye gakwuo ihe iji asọpọtụ chọọchị anyị ede ya ede ka anyị mara onye mere ihe o mere egewe ntị anụna m ị bịaruo ma ị chọghị ịkpụ ya akpọ ga-eti ya nga agawa ga-eti ya nga aga ya wụkwala 1 naira wụla $1 because ya wụ $1 ma ewere anyị lahụ gị because adịghị wido ewu oke o nwere ka ebe a ngwa o sile niwo asaghị ga-ebu ụzọ mee ka gwa anyị ihe ndị night Praise the Lord. Kelenu Chineke n'ihi na ọ dị mma. Ndị Anglican ndewo ni. Nuhuru otu m ji kpọọ ndị Anglican. Ọ bụrụ na ndị Mbaise wa Anglican. Unu ma ya gwara unu. Onye a bịara taa wụ bishọp anyị. Ọmụnye ugbo. N'oge mgbe anyị ji amara ha Igbo ebe ka anyị. Ọkwụrụ lejini ndị isi Anglican ọkpụ Anglican nọ nga ọkwala ezi. Unu mara na mini mkpọ ọla ejiri aka mkpọrọ ọla eji aga ana m ajụ ụlọ exam nga mụ na amaghị emecha ụkọchukwu agwa unu ma mụ na-abịakwude m unu hụrụ Moses akụkọ Moses ọkwa ya unu hụrụ mkpọ ahụ ọla ejiri aka ọ gwa ndị Moses anyị ọkwa ya na kwụfụrụ ya n'aka all our high priest an Anglican bishop bịa ma iwu onye Mbaise ma iwu onye Ọkaigwe South ma iwu onye Anambra is an Anglican bishop and I ga-eme ya ọnọ n'aha Jizọs. Mbaise a sịkwa na eji akara nka ọ kara isi unu ọ ga-akụ unu n'isi ma ihe anyị nọ taa wụ bishop anyị bịara ọda ya obi ma ihe anyị kpere taa high mass mụrụ ihe anyị mere taa high mass ahụ ya ekpere ekpere ọ ya na oriri sọ ọ wụla ezi ọ wụ omenala anyị ji dị obi na-atọ anyị ụtọ na bishọp Anglican anyị bịara ya na nwunye ya mama Mbaise ndewo nụ ihe na-eji akpụ ya ma ekelekwe ndị night ihe mere m ji ese ndị night kpọkwara ya m chọcha onye night ọ bụla nọ ga ma eshiri night eshiri m 2006 ma gwa ha sị Anglican bishọp na-abịa ndị night ga-ezukọ rịrịrị yiri uwe ha ọkwana ndị anọ nga kụfụrụ ha n'aka Bishop and Biko Church of Anglican Church. But I did that resign there all since Igbo Anglican in the Episcopal Diocese, or by accident. But Anglican, I Igbo Anglican, or the intention. I'm a pure Anglican, Quebecan, or the head of the me. So the motive be that I get say Honai, and I tell the Chineke and Ebera. Yes, it's your own like a big Anglican. Yeah. I'm a male like a pro, never can say Anglican never. I pay when you basically I beg a here, big as I at all. And make a nine bokri, nonga. What a book because you could be I have one name and I him Anglican Church in America, Washington area. Mine lived there in 17. Henry that Trinity profile a church. When they will want to give it a guna that was all but I give it the Angata. I have one year I got Trinity Episcopal Church there. Give better how both of the one year, no matter if it's sharp or relation to the Jaga. You only church is the same by as I get the program. About it. He would come and pick you up and take you to Trinity Episcopal Church. And all of us started worshiping there.
Here na jakwe o church ogbokiri, okwe ne. Church ogbokiri. We gathered there and started worshiping. But we thought that we could also worship in our language. Because I am Momonomu. We want to raise them up in Anglican tradition. Go up, go, better. So, we started that journey. It was a long journey. I'm going to cut the story short. And that journey led us here, Dokumu, Israel. This is our promised land. This church here was built by Igbo Anglicans and friends and families in Washington area. We were blessed to have one of our own priests at that time. He went through the journey with us. Venerable Sono. He led us through the Kamosi Drum Israel, but it wasn't easy. We stumbled, we fell, some of us faced so many adversities. But by God's grace, I am here back. And this edifice here, that's Intriot Choir, all Igbo Anglicans only. Nobody and our friends. So we thank God that you are here to visit with us. And I hope that many more of our Anglican bishops will come here and visit us and will fellowship with us. And as we are here, I like him make the case a bishop. Because all over here, they have testified what they have been doing at Mbaise. But sir, don't limit it to Mbaise alone. It's not right. You got to expand a little bit. Yes, I'm saying it. And that's more reason why I'm going to call on everybody to come here and support him in what he does. He has a mission to shepherd the Christians, whether that is Mbaise or not, anywhere. That's why we're going to support you. Thank God you've been doing a very good job. May God continue to bless you and your family. So, Anglicans na Mbaise nonga, orulelo mume, aiga ibamiaka, utaneshe me, hiyo uli ichi bilio da microphone, ichi kuya lono ga boya, ichi kwa ni ime anonymous ma uroto nye gebe ma anonymous nga betige ti anonymous adige de naira no here, and moreover, biko ogela ichi mo won ichi gi kwe kwa kwuo ya. Oh, I'm in line. Onye kwere Chineke nkwa ụgwọ, onye ji Chineke ụgwọ, ọ ga-akwụrịrị. N'iji biri ya, ana m arịọ ndị night, Bishop iji sepụ nga, ndị night ya mkpọkọrọ ya sa ha bikele. They showed that I give me her night. They were invested to support you, all the history of Naiho, to support you in your mission. Therefore, I'm going to call Sir Oluchi na lady. Uloma now Lady Charity Mokori to come up, please, to present our gift to you. He may try on your if you make gift to God, and you believe. You took a microphone, get away. You couldn't make a presentation, no like. We are our folk for the night in here. I won't delight me, but even only came with me with it. Eh? Somebody, here, microphone. Okay. Because you like a program, I got 190 like this right. I'm the honey, I'm pro honey, that's happy. They are hungry. And I'm glad all of them responded. Good afternoon, sir. On behalf of the Knight of All Saints, we are presenting this. On behalf of the Knight of Anglican of All Saints, Igbo Anglican, we are presenting this donation to you. Thank you. Thank you. Asa here where ya lehi chargerja. Yes. The night in your Yes. I didn't my see General Church. My gig was key General Church girl. The night to see where they car. Where he charged and one man on the night in Lawan. I'm Karaka. Biko one name. So you can sit down.
lekwe ngigi iti ya mecho ebi ebe ya mecho iti ya nga geje happy na ko wura ma sa yeti o di ya alaji no matter biko biko owe na rago kuno if you are going to make a donation una mara say I na bishop anagheba I mechata engogwe Dr. Ngogwe akporokwa Lawa Philadelphia. Yes. So we don't have time to make any transactions. Ya mean a day check. In when you get there, Allah, All Saints, Igbo Anglican Church. At the end of the service, my treasurer, Nando Tia, Amran Henry, Hakoyangwangwa, Hekokatacha, had there one check, Lahwa, All Saints. Gachokwanidea, Lahwa, Bishop. I'm my bishop on one account ever. I didn't deba. So, this is the only way we can do it. Idea also get in a Momo section donation to the Bishop of Mbaise. Ehonia. Gawondi agaru eba jego chaya. Ha bia karame go la godara. Ma kara hote shede. Check aha. Ma gidi ala ho engogwe yalore ba ya cash anye bishop. Ma ga himi otola mashere anya aka otejemia. But I ga gejiri kwa the cash more di anya. Ka ga di izi ego. Them go over to you. Because no na ho kotu na agakwale hu umu bishop la nwe ya so bia aba of na anga be mi envelope la ka ya ha nwe hu to la de mu ke mu apolo do nwa anya mero ya Hallelujah. Amen. Amen. One you tell me I was saying, amen. When you told me, Obi Adiama. So, one when a hand and then we bishop, who you there? We bishop. Mama. On your like you speak like Yakala Bear and how I in a man on a brain now. And I want to write I give you remember. You can. Praise the Lord. Hallelujah. Ụmụnwaanyị Mbaise nọ na All Saints. Si m nye gị ego a, ị were bere ncha zụrụ mmanụ ahụ. Mgbe ị na-arụ ọrụ Chineke, ka Chineke gbaa gị ume, ka iji si ike ọ dịghị izi. Ka Chineke gọzie gị, gọzie ezinụlọ gị n'aha Jizọs. Okay. Biko egali hu biko isai wada microphone hand to nga choice support to Bishop Wine. We want to support him in every way we can. Support him in his mission as a servant of God and the honor and Oluchi like it. It's okay in with rag microphone. I ain't with rag. It's we are boy. Gabi tige honga. But I get so John wala and Bishop Yor had or more to her. Nara microphone. Okay, turn it here. Dr. Azubika Obokri, Korea na Akabiko, onye ọbụla meme ya ngwa ngwa, onye ara asọ dị anga gwakwa egwu eji gbara ahịa kwa ya na. Dr. Christian Ago, ịhụrụ na agara, onye ọbụla meme nnọọ ko ngwa, a na-eme ya, anyị na-aga. Mama akpọ ahụ ga-eweli iwu. Mgbe maga m ahụ nne nna. Biko onye ọbụla, mama akpọ ha ahụ eweli iwe jisi ike yide. I mean, it's okay. Can you microphone? You want to welcome it. Biko ọdịmkpa mega ịgwanye ego olile nye gị fụta ga-akpa ahụ gị bishọp ama onye abịa adụe n'ụkwa Ogunedo emega akara anyị otu Ogunedo ka gị la ka ya ji wụrụ anyị amata nwanne m thank you biko mewene Anglican ụmụ ngwa ọsọ akpala ahụ ya onye abịa due mmiri akụ nwunye aha gị otu onye aka Emmanuel ya ọwa igwe ọ nwere onye tinye Mike ịma ọ bụrụ chachiri ike
anaghị etinye egwu egwuregwu. O nwere onye tinye ya maịk, ịchọọ maịk enye gị maịk ma ọ ga-agara abịa nọ n'ikelike biko na-abịa Biko. na ịkpọghọ ahụ ahụ n'unye gị ọ gaghị eme iri ga-abịa were $1 ting ọ dịghị dị mma. Amata owuwu nọ. Ichi detect there are all church Igbo Anglican Church game memo. Bishop gave. Welcome, my brother. Yes. Nze Omak, one of Udo, Obi support to Bishop. Okay. Or support Nana. Obviously, the nurse in Okebu. Joe Madako, sir, God bless you. Yes. Onyo wala biko. Agri yikem. Ewo wana. Agri wa dem. Ezumo krobe. Wa chukwu. Ana ma hoge. Agi ya de ya bo. Ezumo krobe. Ekele m Chineke. Nwanne. Mbaise kpe na nwaanyị ọma. Yes. Ndị Mbaise wụ ndị ọgọ m Samuel Chiko. Yes. Nwaanyị wụ Olivia my diamond. And my support Bishop. Dewo. Yeah, Nze Omak, one of Udo, the 500 Nasi Bishop over there. Omak one. Yes, sir. Korean Akabikon. Omak. Hey, Sister Emilia, God bless you. My sister, Mrs. Ibezim, yes. Mrs. Ibezim, God bless you. Come on, in the name of Jesus. Amadi. Edna, God bless you. Brother Chidi, God bless you. That's the tallest man of all saints. God bless you. All one day we church. Yeah. No, we church. No, we church. Yes. Christian, they are just teaching. Christian. Larry, my brother, God bless you. Yes, God bless you, Larry. What's the number? Ask me your isi alangwa north. Ka anyị nwere nga. Nye wene he ngwangwa onye chọrọ itile envelope tie. Onye ọbụla chọrọ envelope nye ya. Ango is not the different. It be different. They check na all church Igbo Anglican Church memo. Donation different. Bikoni. Aro bisabiola niwo. Yes, so. Ndị nwe maro, okay? Nnaji, ndị ogo bishop. Okay, chukwu nnaji, ahe mo nwa ogo bishop anyị lụ. Akpa ego abịala nye kie. Yes. Akpa ego. Joe nwanne. God bless you. Yes. That's Jonathan Owahemo. Yes. Nwoke mmadụ ndị nwe mmadụ. Ya dịrị mma. Lawrence. Sir Lawrence. Nathan. Brother Nathan. Otigba. Brother Naji, God bless you, Jasper, for leading the committee that put this thing in place. Also, Nkrila Fofo, or the Umulemire. Sister K, God bless you. Because look in your church, Abiola. Madam Chukwunyere. Brother Paul. Christiana Chukwunyere. Yeah. Achọrọ m ikwu okwu. Achọrọ m inye $100. Thank you. Ozolama Aigawani. Dedo Nadia. Aye. Not only on here. Yes. Onya kola 100 years and more. Muna nekum ginye $200. Yeah, Sam Wahemu, God bless you. God bless you. Sir, Doctor. We are waiting. Ndubishi Obokri. Yes. Obelakia. Onye na-amaghị onye Obokri wụ the only photograph ị ga-ahụ otu alaeji etike ndị ụkọchukwu la bishop la gọvanọ gị gala họla ị ga-ahụ picture Dr. Obokri. Yes. Ndị hiwere church.
One Eddie coming here for a long time. God bless you for coming today. Yeah, the one. I want to do okay. Because now many men ngwa I'm one out many people ngwa. Because I shouldn't go for we JD here. You know, on your way with Ahiri and God. Munde chile timo ure ngozo awu wo. Because on your way men ngwa. I shouldn't go for we JD any. All right. Onya be doing with them, Mosu. Yes. Them, Mosu, God bless you. Thank you. In spite of all the challenges, you're still standing strong as a knight of the cross. Mrs. Wachuku, one name we bishop. Onya Beckham, yeah. Ya wrote a year with Ahiri. Oh no, be one, ma. Oh, ndị mbisi ndị lekwule anyị o akwụ na ahụna here jishikweni ni ka iru na aka o ọkwa m sọ roll call adị m anyị lekwana anya ndị mbisi anyị mara ndị okanya ha okay ọ nwere ndị nyere m ozi ndị leji ha kwụkwọ ike ha nga enwere ike onye chọrọ izelu ego ya ezelu ọra bishọp ihe site n'aka Dr. Felix onye ise on a number. That is me I go and guide Israel to him. Okay, you know, I am bishop. Always there one number and Gakamara. You know, when you couldn't panga ubu. Say I give go to Dr. Felix. When you are bishop, I may take and have Romana. I'm on here. Thank you, Daddy. Yes. Biko bua ebe ndị chọrọ ka amatasị ha bịara abịala owu ka anyị na-ehighị nne kem gụ ebe $5 ọ kem ji ewuru onye otu m keghị $5 ma $100 ile achọghị ka amata anyị ga-ekwe ya nkwa ga-abịa were ya tikwa nga anyị emegwa every penny counts amen ya kwa n'ime nyela obi la atọkwa gị rịrịrị si ka imere dị mma ga-emekwa ọzọ anyị ekelela ga-ekele onye omume ya eme ọzọ ngwana aka mma ime biko mene ngwa ngwa o ma ndị ha nọ na-eji anyị chego unu biko onye ọwara wet envelope ya akara bịara. Yes, thank you so much. I want to be doing. I live in Mania. And we'll put them in Mania. Okay. Ele de go. Yeah. Okay, very good. Very good. Bishop, you are welcome. They will. One and wine. Gebum ilu drati chukwene menye hega. Ya himi na ho ya to support you. Thank you. Ebale la mane. They already came Chalaki, amen. All night of St. Christopher. Onyuma Mobo. Look, we are but only one and one. I'm proud of that. Lady Charity Wokore. Because Kelela Mono. Pledge of 100. Okay, with thank you. Amen. Sister Joy Ojiribe. Onwe night. Bikune mena Sister Roslyn Bakalo ndi wera hetige ma mpora ma mama kpo ha chile ka mara na onye we but now I ga-ebu abụ anyị na-ekwu abụ anyị ewerekwa ekele ndị ji $1 bụ aka m mepere ụzọ $1 ọkụ ndị Igbo si aka ụtụtụ ka njọla akwa akwa ihe ọbụla adịghị n'aka ị chọrọ iji obi dịgote support Bishop of Mbaise kem bịa support taa. Hallelujah. Sister Joy ngwana
onye ji maịkị m ahụ wetara m ya ka ahụ gawa otu fọrọ m. Agọziri agọzi n'elu ụwa na o mere m mma chimle. Agọziri m agọzi. Chimle. Agọziri m agọzi. Chineke. O chimle. Agọziri m. Agọziri m. Chimle. Agọziri m. Chimle. Agọziri m. N'elu ụwa na o mere m mma. Agọziri m agọzi n'elu ụwa otu ihe. Chimle. Asị nwata galu ije galu oji ya agaghị mgbalabụ biko nna ikwu nwere m ndidi. Brother Paul Wahemo, one of our beloved ushers, he went home for the wedding of his daughter and just came back. He called me and said he would like to give thanks for God's protection as they went.
Paul biko gbafee ọsọ gị la nwunye gị la ndị ọ dị mma na ị gara jee duo nwa gị ụlọ ụnụ bịa nye Chineke ekele otu ahụ iji gwa m ka gara mgbusu ufe ọhịa kara sọ mgbusu ufe na ihe aṅụ na ngwọla nkwụ ụlọ abịala merecha so ọ dịla ngwa ahụ na-enye anyị taa ka anyị gara ṅụtụwa Chineke ka inye ọwụ m anyị gara ṅụtụwa mee nkwụ bịara anyị aṅụwapụ ya ọnụ ji abụ ụnụ ekwe ma ọ dịkwana ndị ekwe abụ enyere n'aka kelee n'ime anyị n'ụwa mma ka anyị nye Chineke ekele onye mere ka anyị dị Ka anyị nye Chineke ekele onye ahụ mere ka anyị dị ndụ reta n'omela. Ka anyị nye Chineke ekele onye ahụ mere ka anyị dị ndụ n'ụwa n'omela. nwanne ya nwoke Paul Wahedi Ka anyị nye Chineke ekele onye ahụ mere ka anyị dị ndụ reta n'omela. Ka anyị nye Chineke ekele onye ahụ mere ka anyị dị ndụ reta n'omela. Hallelujah. Ka anyị kpere Chineke. Chineke anyị ka nọ n'iru gị ikele gị ekele n'ihi ihe ọma niile dị iche iche nke ị na-eme n'etiti ndị gị. Anyị na-ekele gị gị onye ihe ọma niile na-esi n'aka ya wee na-abịa. Na-ekele gị n'isi ezinụlọ Mr. and Mrs. Paul Uwahemu. Na-ekele gị Chineke na ngọzi nke mkpụrụ nke afọ na n'otuto nke ngọzi a. Na-ekele gị Chineke na mgbe dị ka mgbe a Jehova nna anyị nke eluigwe onye nwe anyị na-erọpụtara di wee nye nwa ha nwaanyị nke ha onwe ha Chineke gara aga kesi nwaanyị a n'aka di ya. Onye nwe anyị imeela n'ime ihe niile. Gị onye nyere ha amara ije duru ha gaa duru ha lọta. Onye nwe anyị imeela n'ime ihe niile. Ya mere Chineke anyị na-ewere nwa ha nwaanyị onye lara na nke di ya na-enyefe n'aka nsọ gị. Na-asị Chineke na ọ ga-anọ n'udo. Onye nwe anyị na ngọzi niile nke ezinụlọ na ị ga-ejikwa ya gọzie ha. Onye nwe anyị na ị ga-ebinyere ha onwe ha bụ ndị nne na nna na ha ga-enwe ọṅụ n'ime ọlụlụ di na nwunye a. Onye nwe anyị na amara gị ga-abara ha ụba n'ime ihe niile. Gọziekwa ụmụnne na ụmụnna ikwu na ibe Jehova nna anyị nke eluigwe ka anyị sorokwa keta oke n'ọṅụ a ka ọ ga-abụ n'ime ihe niile Chineke na anyị ga-ekwesịrị gị ntụkwasị obi. Imeela nara ekele nara ọjịja mma na mbuli elu site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka nchebe n'aka amara n'aka odudu na mkpuchigide nke Chineke ka anyị na-aranye unu na-asị ka Chineke mere unu amara ka Chineke gọzie unu ka Chineke bulie ihe nkiri ya n'ebe unu nọ ya nyekwa unu udo ugbu a na mgbe niile. Amen. Amen.
Hallelujah. Ọ bụziri m ihe ọṅụ isi unu ndị chọọchị All Saints na ikwu na ibe ndị a bịara n'ebe a taa, unu emeela. Onye m na-efe gọzie unu n'aha Jizọs. Bishọp anyị ga-ekpeziri anyị ekpere mgbasa. Ọ bụrụ na agbasa ugbu a, anyị na-arịọ ka ndị nwere ike gaa na hall ka anyị nwee our coffee hour. Ọ bụrụ na enwechaa coffee hour, anyị ga-akpọrọzi bishọp na ndị night ga-eduru ya gawa ebe ọ ga-eri nri ehihie ya na ndị ya na ha kwụbịa. Anyị ga-eme announcement ahụ ma anyị gara ebe. Onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Ka anyị kpere Chineke ekpere mgbasa. Ka anyị kpere Chineke. Chineke, anyị na-ekele gị na nnọnye ka ị nọnyere anyị n'ofufe nru a. Na-ekele gị na mpụta ihe gị n'ime ihe niile. Na-ekele gị n'abụ niile nke inyere anyị ike ibuku gị. Ọbụnadị na arịrịọ niile anyị rịọrọ gị Jehova. Onye nwe anyị, na inyekwa anyị ike na ume inye gị onyinye n'ụzọ niile dị iche iche. Anyị na-ewere onwe anyị na-enyefe n'aka nsọ gị. Na-asị Chineke, gaa n'iru bụrụ onye nche, bụrụ onye mkpuchigide. Gaa n'iru Chineke ime ka ihe na-adịrị anyị na mma. Onye nwe anyị, gọzie chọọchị a Jehova. Gọzie ndị ozi gị. Gọzie mmadụ niile. Ka ọpụpụ anyị na mbata anyị Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi. Ka n'ime ihe niile Chineke, ka ahụike na ogologo ndụ bụrụ oke anyị. Site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma n'ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile bụ Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu ma binyekwara unu ugbu a na mgbe niile. Can we march? Brother Sonny? You see, Ibrahim? Bishop, I would like to introduce our organist to you. Okay, sir. This guy you see here, come. This guy you see here is a Sierra Leonean, but you wouldn't know. Wow, that's great. And he has... Great. Please, yes. We are very proud of him. He has led our choir for many years, and he is preparing them now for the choir festival I told you about. Great. That's great. God bless you, my May brother. God continually bless you. Amen. Thank you Amen. very much. Eh? We are marching. Let's use it for our moving, okay? We are marching. Okay, not 167. No. Yeah.
onye nwe anyị nọnyere unu. Laa unu n'udo. Yes, sir. Thank you.
his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
King Jesus is the King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. King Jesus is the King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. Hallelujah. 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 Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords. Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship him, for he is your King, and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
people, listen. The wages of sin is death, thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, you know. Cheating, murder, lying, bribery, and corruption that has failed and polluted our land today. Idol worship in the modern ways today. Dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you deny and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light, sister, walking in the light. Oh, walking in the light, walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh,
washed my sins away. When Jesus washed my sins away. A day came when I gave my life to Jesus Christ. Oh, it was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. Receive him. Oh, that day, I remember that day. I will never forget that day when Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of praise.
meet Jesus on that day when he will come. Make sure you are cleansed now. Make sure you make right with him now. Just accept him in your heart. He will bless you. He will be your king. He will be your Lord. Then you have the hope to meet him. That time he shall come, and you will follow the saints to rejoice on that day. Are you ready? Ready? Already? A better day is coming soon. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of our Lord? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. Are you Hallelujah. He's coming to take us home. This is the day of praise. Are you ready? 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 A better day is drawing. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of grace. This is the day of grace. This is the May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love with the Holy Spirit favor rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, And possess in sweet communion joy which earth cannot afford. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love with thy Holy Spirit favor rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, And possess in sweet communion joy which earth cannot afford. may we abide in union with each other and the love, and possess in sweet communion joy which earth cannot afford. Then may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. In Jesus' name, amen. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love with thy Holy Spirit favor rest upon us from above. Thus may we abide
on the cross, just for your sins and mine. Brothers and sisters, how can you escape if you neglect such a great salvation of Jesus Christ? Why not receive Jesus Christ that you might be free from the bondage of sin? Receive him that you might be free. All the way to Calvary, he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary, he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary, he went for you. Jesus went for you. Savior went for you. All the way to Calvary, he died to set me. Hallelujah. All the way to Calvary, he went for me. Savior went for me. Savior went for me. All the way to Calvary, he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary, he went for me. Oh, Savior went for me. My Lord went for me. All the way to Calvary, he went for me. He died to set me free. Hallelujah. All the way to Calvary, he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary, he went for me. He died to set me free. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Everybody Shout hallelujah. Hallelujah. shout hallelujah. Hallelujah. For his mercy, Hallelujah. guidance, Hallelujah. for his blessings, Hallelujah. for protection. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Brother shout hallelujah. Sister shout hallelujah. Brother shout hallelujah. Oh, hallelujah. For his blessings. Hallelujah. For his kindness. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Shout hallelujah. Brethren shout hallelujah. Oh, hallelujah.
hallelujah. Shout hallelujah. I say shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Brother shout hallelujah. Sister shout hallelujah. Hey, hallelujah. Hallelujah. Shout What manner of man is Jesus? Hallelujah. 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 He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life